brassicas. So this is Brassica oleracea, which I'm sure you have eaten. This is broccoli and cauliflower, cabbage as well, and Brussels sprouts, kohlrabi, and kale. Which of these are popular in Argentina? Cabbage, Cabbage? Uh-huh. broccoli, Broccoli, cauliflower, yes, cauliflower, Uh-huh. yes. and now kale is the new. Fashionable. Yes, De moda. sí, de moda. Okay. And so Brassica, as I mentioned, is a genus, not just one species. So this is Brassica oleracea, but there are other species that also have this characteristic of being diversified by human domestication and selection. So Brassica oleracea, this is the wild form, or actually this is the feral form. You can see it on the coasts, for example, of England or France or Spain. And it was selected for all of these different types we just talked about. But this is also a brassica. This is Brassica rapa. And whereas this has diversified mostly into European vegetables, this was selected for lots and lots of East Asian vegetables, Chinese vegetables especially, and Japanese vegetables, as well as turnips, nabos, and different kinds of oil seeds. So some small percentage of canola is sometimes Brassica rapa. And so there are still even more species in this group that have this pattern. Brassica nigra, some forms of mustard are made from this, as well as from Brassica juncea. Mustard leaves often come from Brassica juncea. And then Brassica napus includes most canola and rutabaga. And Brassica carinata is Ethiopian vegetable, mainly. And so this reason it's in a triangle is because these have an interesting relationship to each other. So Brassica rapa and Brassica oleracea, which were the first two we talked about, these two, they crossed with each other a long time ago and formed Brassica napus. And if you've covered polyploidy, or most of you are maybe familiar with polyploidy, this was a polyploidization event. So it was not just a simple hybridization, but the chromosomes were conserved on both sides in that cross. The same for Brassica nigra and Brassica rapa, crossed to make Brassica juncea, and Brassica nigra and Brassica oleracea crossed to make Brassica carinata. So we know that Brassica nigra is likely the center of origin is Ethiopia, like the Brassica carinata. Brassica juncea, there's still some question about. And the bottom three are the ones that my work and my collaborators' works have been focused on figuring out. So we're going to talk about that at length. And Brassica rapa, it kind of presents an interesting model system for domestication and fertilization. I would say that one of the models of domestication is maize or corn, which you've already covered. We know a lot about its genome. We know a lot about the domestication syndrome and traits involved and the genetic control of those traits. And for fertilization, I would say weedy rice is maybe the top example. But there's a lot of reasons why brassicas present a unique potential. So they're close to Arabidopsis, which is the most studied plant as a genetic system. They grow very quickly, and Brassica rapa especially, I planted an experiment 20 days ago, and we already have flowers. So it's extremely rapid cycling, or rapid short life cycle. The different targets of selection, so some of them, so this is what we saw here, that
the leaves are selected for kale, the flowers for broccoli, the stem for kohlrabi. This presents a comparative domestication system, and then convergent phenotypes. So across the triangle of U, we have convergence where humans have selected, for example, Brassica juncea, Brassica rapa, Brassica oleracea, and Brassica napus, all for swollen roots or root hypocotyls, or basically the stems. So you can look at the genetic control of these traits across them. The reason, in my mind, why this hasn't happened and why this isn't as popular as rice or corn for understanding domestication is there are some fundamental unknowns, especially about the wild relatives. So if you don't know what the wild Brassica rapa is, or the wild Brassica oleracea is, you cannot compare wild to domesticated, right? And if you're unsure if you're looking at feral or wild, you cannot compare domesticated to feral. So this is what we set out to do, is to figure out some of that baseline information so that it could be enhanced. So I'm going to cover Brassica oleracea a little bit because we've done some work in that. And then I'm going to dive into more details with Brassica rapa and touch on Brassica napus briefly before talking about some of our latest work. But let's first talk about Brassica oleracea. So this part was led by my colleague, Dr. Mackenzie Mabry. And so this figure, I like it and I don't like it. I don't like it because this is not Brassica oleracea. I'm sure those familiar will see that these leaves are auriculate or clasping in a Brassica rapa type of way, or at least napus. But it shows that the different parts of the plant were selected for different. So I can't complain because I stole this picture from someone else. But anyway, it's one big question is, where did it come from? So we don't even really know much about what this is. And where did it come from? What is it? And the other question is, why do we care? So just, I'm sure you've covered this a lot, but why do we care about the identity of a wild relative? Why would we spend time and money to try and find this out? Because it may be a source of diversity, for example. Absolutely. So you've probably learned a lot about the genetic bottleneck effect of domestication, and so replenishing diversity. Yes. Anything else? Yeah. So that's really the main reason, and so it might have diversity in terms of traits for resistance. So it might have clubroot resistance, one of the diseases that attacks Brassica. It might have resistance to drought. Then the other reason is to better understand the domestication process, so we can compare wild to domesticated. But that, I kind of just said that a moment ago. So here we have some candidates for the wild forms. So we have one that's actually Brassica oleracea. It's a wild form, but there's a big question mark about whether that's truly wild or feral. And I'm sure you've seen that example before, but that's kind of the theme with brassicas. And then there are all of these other ones which have the same chromosome number as Brassica oleracea, but it's not clear which one is closest. So these are different species that it might arise from. And so here are some of the different candidates. This is wild cabbage, or Brassica oleracea, that grows spontaneously. A lot of it grows in the UK, for example, also along the Atlantic coast of continental Europe. Additionally, we have this part of the Mediterranean, maybe the central Mediterranean, where we have lots of different species. So you have some narrow endemics,
like Brassica macrocarpa, Brassica rupestris. You also have Brassica incana here, and then Brassica insularis in Sardinia, Corsica, and Tunisia. And then the third kind of area of interest is over here in the Eastern Mediterranean with a narrow endemic plant called Brassica hilarionis, which grows only in Cyprus, and then Brassica cretica, which grows in Turkey and Greece and in the Aegean Islands. And so our team sequenced a bunch of wild, a bunch of domesticated, and a bunch of, well, we don't know wild if they're wild, but the spontaneously occurring Brassica oleracea. And so we found that Brassica hilarionis, incana, and critica were kind of at the base of this tree and sister to a lot of the others. But the Brassica oleracea, we found in here with the crops. So this was squarely in with broccoli, kale, cauliflower, kohlrabi. And so we concluded, which had been suspected previously, that these Brassica oleracea are likely feral escapes. And here we have another view of this tree in a simplified form. And what we found is that Brassica cretica, one of the species from the Aegean between Turkey and Greece, is sister to the rest of the Brassica oleracea crops, including, oh, it's not in here, but Brassica oleracea is also in here as a feral. This tree also has an interesting trend where Chinese white kale, which is also called gailan, is sister to the European Brassica crops, which is unexpected given what we know about the location of Brassica cretica and the oldest evidence for these crops. So this is a trend that has also come up before, and there are some different hypotheses about why this might be, but we'll save that for another day. So we combined it with some archaeological evidence and some literary evidence. So we had on our team some archaeologists who looked at the literature, as well as some experts in kind of the classical world, because classical world is where this Brassica cretica came from. And the oldest evidence from written works is from Greece. So from about 4,000, only about 2,000 years old. So it's not so ancient, this evidence. We're currently working on doing some demographic models to estimate how long ago Brassica cretica split from Brassica oleracea. One of the lines of evidence we also used, and I'm sure you've talked about how domestication can be very interdisciplinary, where you have to bring in different lines of evidence to try and draw conclusions. But we also looked at models of the habitat in the late Holocene period. So late Holocene was several thousands of years ago. And so we wanted to see where would these have grown, or where would the habitat have been suitable back at the time when this was domesticated. And so this is the range for Brassica cretica that we estimated during the late Holocene period, and this is the range for hilarionis, which shows that it still looks pretty endemic here. So that's some background on oleracea, and that will be relevant when we revisit it with Brassica napus. But now I want to get into this Brassica rapa, which is really my love, the love of my life, as things become when your dissertation is focused on them for too long. So Brassica rapa, here's a picture of the wild one. It's not a very good picture, but you can see these leaves are kind of wrapping around the stem, which is like the erroneous picture we saw before.
And so human selection has led to Brassica rapa being turned into turnips, but also leafy vegetables like bok choy and Napa cabbage. Do you get this much in Argentina? Or maybe at Asian grocery stores you can find it? Not much. Not much. Uh-huh. And then other varieties were bred for oil seeds. So humans selected them to be oil seeds. This is a self-compatible yellow oil seed, and this is there's also most of these are self-incompatible. There's also turnip rape, or a type of rapeseed from this, and then many more. So you can see the really interesting leaf morphology on some of these. This is wu tai cai, or tatsoi, which is a Chinese and Japanese vegetable. It looks like kind of an explosion of leaves. Mizuna has these serrated leaves. And they're also ones that are selected for their flowers. So do you know broccoli rabe or cime di rapa, or these Italian bitter greens? They were selected for flowers to be like little broccolis, but from this species. And then in Asia, they were also selected for flowering types. This is zi tai cai with purple stems and flowering stalks. This is choisum. So basically, people around the world, wherever this came to them, they kind of shaped it into their own preferences and culinary system. And so in terms of wild relatives, what we do know is that all the way around the world, in basically anywhere with a temperate climate, you can find Brassica rapa growing. It grows in farmlands. It's sometimes competes with crops, but it's not usually a terrible weed. So here are some of the locations where it's been collected around the world. You can see this interesting one all the way down the west coast of the Americas. I'm sure you've collected it elsewhere in Argentina than these examples. So this is certainly missing some, and it's missing China as well. But one thing that I was really interested in, as my training was in botany, but my advisor is an ethnobotanist, I became very interested in wild edible plants. And in Latin America, Brassica rapa is often used as a food. So it's not a native plant to the Americas. We know that it's native to somewhere in Eurasia or maybe North Africa. But people saw this weed in their fields and they thought, oh, this looks good. And they started eating it. And I've eaten it many times. And so here's a woman in northwestern Mexico picking it from her cornfield. And here's a woman selling the wild Brassica rapa at the market in another part of Mexico. And so I looked into the literature and found that at least 22 different cultures or linguistic groups, ethnic groups, wild weedy Brassica rapa from at least 9 countries. And Argentina is included in that. But notice in Mexico, it's very, very popular. And I focused on this group in particular, the Raramuri people, which is an indigenous group in Mexico in the Northwest. Because there was a paper that's now more than 40 years old by this Dr. Robert Bai, called Incipient Domestication of Mustards in Northwest Mexico. And I became fascinated with this idea of incipient domestication or ongoing domestication. So this is something that seems to be somewhat rare, but here it is, the Raramuri, so this is their old name, this is the name they prefer for themselves, appear to be on track of domesticating a local ecotype of an old world weed in the New World, independent of the European and Asian centers. So this plant just loves to be domesticated.
it's pre-adapted to humans liking it and wanting to turn it into something delicious. So I will get into that a little bit later, but this is a picture I took of a Raramuri woman from Mexico in her field of Brassica rapa, which she has harvested wild seeds and sown them in her garden, and or gotten those seeds from her parents. So the Spanish, we think, brought these over very early on in the colonial period, and they were quickly adopted, and people started planting them, planting the weeds, and then they became a crop. Okay, so we got excited about this because with domestication, we don't often have the opportunity to watch it as it happens, correct? So if we go to the Middle East or we go to Mexico 10,000 years ago or 7,000 years ago, maybe we could see something interesting. We could see the ecological context. We could talk to people and ask, what are they thinking? How are they making these decisions? So my dissertation work was basically tracing this trajectory of Brassica rapa. What is the wild kind? How was it domesticated? How did it find its way to the Americas and become a weed everywhere? How was it adopted by indigenous people in the Americas? And is it being domesticated as we speak? And I used several different lines of research to answer these questions using genetics, mainly from genotyping by sequencing, which we have. Oh, where is she on here? Ah, Sophia is on here. Sophia will be working with us on, and Soledad and everyone. So growth experiments in a greenhouse, some niche modeling, environmental niche modeling to estimate habitats, and then interviews with farmers. So let's talk about that first part of the journey of Brassica rapa is, are they weedy or feral? Or are they wild or feral? And this was an important question because here's an example of wild, the wolf, domesticated the dog, and feral, the stray dogs that can cause some problems. So let's see. So the issue is that it challenges our ability to conserve the truly wild ones, because the feral ones surely have useful genetic diversity, but we expect the wild ones to have more. It challenges breeding for that same reason, and the anticipated genetic bottleneck between wild to domesticated and domesticated to feral. Although, as you've probably mentioned with exoferality, there can actually be quite a bit of diversity in ferals. And it also lacks our ability to understand domestication, because if we want to compare wild and domesticated in terms of physical traits or genetic differences, we need to know what's wild. And then control of the weedy forms, because some of these are pests in certain circumstances. So we did genetic sequencing on samples from these parts of the world. These were basically all we could get a hold of, but we know that it also occurs in Algeria. It also occurs in China and several other places, which we're trying to get a hold of now, or we've gotten a hold of and haven't sequenced yet. But the main contribution of this part of my dissertation was that we were really trying to increase the number of samples of wild Brassica rapa that had been included. Previous studies had included much fewer wild Brassica rapa. We also sampled a lot of different crops. So these are the different crop subtypes in Brassica rapa. And this is one of the figures we generated.
a tree showing the relationships. And so it broke down very conveniently into kind of European and West Asian, and then East Asian and South Asian. And the ones that we found way down here at the base, sister to all of these other groups, were from the Caucasus Mountains. So the Caucasus Mountains are here, northeast of Turkey, southern Russia, Georgia, Azerbaijan, Armenia. These are the Caucasus. And then in this group, the European and West Asian crops, where we have turnips and broccoli rabe, which I was talking about, that's like looks like a broccoli. We have all of the other spontaneous or weedy Brassica rapa. So that includes the ones from most of Western Europe, even from New Zealand and from the Americas. So the implication is that these are likely feral escapes, and we think feral turnips especially, and these are likely truly wild. So we were surprised to find this. One reason is that previously conservation efforts had focused on these populations. So if you go to European seed banks, there are lots and lots of seeds from the UK, lots of seeds from Czech Republic or Denmark or Sweden, but only 3 or 4 or 5 specimens collected from the Caucasus. So what this means is that it would be useful to focus more here and collect here more. And then it also gives us a chance to do this comparison that I mentioned earlier of comparing wild to domesticated and feral to domesticated, which we're starting to do now. So that gives us a little transition to talk about Brassica napus before we jump back into Brassica rapa. Because Brassica napus, as we mentioned on this triangle of view, is a hybrid. It's an allopolyploid resulting from a cross between Brassica rapa and Brassica oleracea. And so Brassica napus, this cross between those two, is rutabaga, which, what's the Spanish word for rutabaga? No, we don't have one. You don't have it, yeah. And then canola. Canola or colza. Yeah, colza, yeah. And then another leafy type called Siberian kale. And so this is an economically important crop, as I'm sure many of you know, because colza or canola is, for some countries, is a huge export, as well as internal product. But what is amazing that we don't know about such a economically important crop is which rapa specifically crossed with, oh, sorry, this should be which oleracea. So we don't know, we know that it was some kind of Brassica rapa crossing with some kind of Brassica oleracea, but we don't know which ones. And that's been a big debate. And so in a project led by Hong An, one of my collaborators, we found out that the genome of Brassica napus is closest to this rapini, this cime di rapa, Italian vegetable with broccoli-like tops. And it's still unknown which oleracea, but it could be a feral one. So we found some preliminary evidence that Brassica napus might originate from a cross between a crop form of Brassica rapa and a feral Brassica oleracea. And so I'm going to skip ahead to a slide that helps explain that, I think. Oh, sorry. Okay. So some of you might have seen this slide. Okay,
Where is it? Sorry about that. I should have put it right here. Here it is. This is a slide from a paper that came out last year. It's a really interesting paper about domestication. So it's kind of complicated and I will break it down. So this is basically just looking at A for now. They're trying to show the very earliest stages of domestication. So these lines indicate crossing or introgression or hybridization or interactions between these different populations of plants. So these green ones are wild, and these yellow ones are starting to be selected on by humans. And so maybe this person is selecting on this one, and this person is selecting on this population of wheat. But there's been crossing. There's crossing always between nearby populations, especially wind-pollinated things and bee-pollinated things. And so you have these wild populations with some genes that have been selected by humans. And it's more complicated than just someone selecting on one population and creating corn or maize or wheat or barley. And then this is a figure of maybe a second stage, where this one is undergoing domestication. So it's not just under light selection, but it's getting some very heavy selection, and this one as well, and this one too. But some of those genes, some of those alleles from the heavily selected, starting to be domesticated populations are going into these wild ones. And there's, crossing also with truly wild ones. So as that continues here in this figure C, the reproductive barriers do not necessarily form right away. So there's always going to be some gene flow here, especially in the center of domestication where you're next to the wild relative. And then here's the kind of endpoint where this crossing is more limited, especially if a crop is now in a different part of the world than the wild relative. But what this says is basically that feralization, that ferals were always a part of domestication. So you rarely have a case where something was domesticated without some kind of wild, domesticated, and feral complex of crossing between them. So that's one reason why it's interesting to think about how Brassica napus might have an origin that was feral. Okay. So, sorry. Here we are. Okay, so back to the main story. That was actually, maybe I'll stop if anyone has questions so far. ¿Preguntas? Pueden hacerlas en español si quieren, nosotros Sí. ayudamos. Okay. We No, can, no, oh, is that a question? no. Oh, okay. So we'll continue, and you feel free to stop me at any time if you have a question. Just say so. Okay, the next step is, how did we get from this wild form to such diverse types of Brassica rapa crops? So first we were looking at what is wild and what is feral, and now we're looking at how did we get to broccoli rabe and bok choy and Chinese cabbage and turnips and oil seeds, all from one species. And so we used that same genetic data. We're wondering what was the original crop, because they didn't domesticate all of those different crops from the wild separately, we think, right? We think that they selected and domesticated one type of Brassica rapa or two types, and then selected for diverse breeds.
just like with dogs, people didn't domesticate poodles, and they didn't domesticate Chihuahuas, and they didn't domesticate Great Danes. I don't know the names for those breeds in Spanish, sorry. But they didn't domesticate each breed separately. They domesticated dogs and then selected breeds from them, right? So here's a PCA. You may be familiar with this kind of diagram. Each of these dots or triangles represents one sample from our study of Brassica rapa. And what was interesting is you find the wild Brassica rapa from the Caucasus here, which makes sense since the other ones are kind of radiating out or emerging from it. These are the East Asian ones. These are South Asian, so India and Pakistan. These are West Asian. These are European, and these are Latin American ones. So this is kind of a geographic pattern that you can read in this. Now, if we look at the crops, these are the oilseed, the South Asian oilseeds. These are turnips, and these are leafy types. So you can see that if we were to build hypotheses just from this figure, we might say that there are wild forms in the Caucasus, and in Central Asia, so all three of these are Central Asian origin. Somewhere in Central Asia, it was selected for turnips and maybe also separately oil seeds. And then as it spread east to China and Japan, people selected it further from turnips into different leafy types. And a similar thing appears to have happened in Europe. So European turnips, which are in here, were selected for leafy types in Spain and Italy. And then here we have these feral ones from Latin America, which appear to come out from this leafy group. So this tells an interesting story, potentially, which we've since corroborated with more evidence that's genetic evidence looking at this question. But it looks like it originated in, okay, well, let's see. Okay, so it looks like we have separate selection of leafy types from turnip types. And in Europe, it looks like we actually have even separate selection of leafy types from turnip types in different countries. So people in multiple parts of the world decided that we like the leaves of turnips and we're going to breed them to our preferences. So you can see here in the tree, the grelos, which are Spanish leafy types, coming out of the Spanish turnip types, and the rapini, the Italian leafy types, coming out of these other Mediterranean turnips. So when did this happen? We have some evidence from archaeology and literature with very old records from archaeological records from Western Eurasia. We have a mention of oilseed Brassica rapa in India, 3,500 years ago. And so we did some demographic modeling, which if you're not familiar with it, this is a method where you can test certain hypotheses about the time that groups split from each other. And you can also test the introgression or movement of genes back and forth and when that happened. And so we have an estimate of the split between the wild ones that we have and then the Central Asian turnips, which we think are the earliest ones that split off. And the estimate is around 6,000 years ago. So 4,000 BC, we think maybe this was domesticated. But where did it happen? So there have been lots of different hypotheses in the literature about where it was domesticated. Some people say it was, it came from Europe and then it spread east. Some said it came from East Asia and spread west, or it was domesticated
independently in multiple places. And so we modeled again, as with the Brassica oleracea, we modeled the distribution back 6,000 years ago, which is when we think that split happened. And so you can see there's very good habitat for Brassica rapa 6,000 years ago across this kind of, well, most of Europe, and then a line all the way across to Western China, Southeast Asia, as well as the Rift Valley in Ethiopia. The other line of evidence for where is that these two, which seem to have branched off very early from the wild forms, have come from the same area of the world, this Hindu Kush area, which is Western Himalaya mountains. And you can see here. So this one from China, we think may have come through the Himalayas as well. So the conclusion to this section is that we have wild Brassica rapa in the Caucasus, and we should probably conserve it. But we also have important crop diversity in the Hindu Kush because it hasn't been bottlenecked as much as the rest. It has very high diversity compared to elsewhere. And then in China, we should be focusing on collecting wild or crop types to see if we can learn more about those origins. And we have started to look at the actual genes involved in domestication across different types. So these are rapini or broccoli rabe, that's that Italian greens. This is grelos, the Spanish greens. This is brassica. This is Chinese cabbage, bok choy, Japanese leafy types. We looked at overlap in diversity of genes in these, and we looked at the specific places in the genome that are under selection from selective sweeps analysis. And we're still working on that currently. Should we take a break now, brief break, or should we go further? Yes. If you like, we can take like, I don't know, 10 minutes. Sure, yeah. Okay. So we come back at 2 o'clock, or not 2 o'clock. What time is it for you? Yes, 2 o'clock. 2 o'clock. No, Okay. 3 o'clock. 3 o'clock. Yeah, that would be confusing. Okay, so we will resume at 2 o'clock. Okay. Okay. Okay.
Okay, is everyone back? Good enough? Sí. Okay, so Yes. continuing the Brassica story, how did it go wild? How did it become feral, and how did it reach the Americas? So as we learned from our genetic work, much of Brassica rapa is feral, we think. But what route did it take, and how did it come about? And so this is a structure diagram. You've probably seen similar analyses. This is very kind of standard genetic analysis. And you can see the different colors represent different populations identified by the analysis. And so, for example, you can see some interesting patterns. The Spanish turnips and the grelos have some affinity for each other, association indicated by the orange. You can see the European feral and European turnips share a lot of this yellow. And you see there's some of this yellow in the Central Asian turnips. So that's a little bit of evidence that there might be something going on here in terms of European ferals deriving from European turnips. And so you've mentioned, you've studied already that there's endoferality and exoferality. So this is one common form of exoferality, is the wild genetics going into the domesticated. But these have different consequences for the usefulness of the feral ones, for example. So if it's endoferal, we expect another genetic bottleneck to be pretty radical. So not just a genetic bottleneck between wild and domesticated, but also domesticated and feral. With exoferal, we might see increased diversity in the exoferal population compared to the wild, or we might expect that. And so, interestingly, we see increased diversity in the feral European Brassica rapa compared to European turnips. And we also see something interesting here. This is the wild group here, and there's a lot of this blue. You can also see some of this blue in the feral ones. So this is another slight hint that this might be an exoferal origin. We also tested this with tree mix and then demographic modeling, and it suggests that this is the origin of the Brassica rapa that you have in Argentina growing on the side of the road or in people's fields. Okay, so how did it get here? We also have information from this structure that hints at the origins. So these are the European weedy Brassica rapa or feral Brassica rapa, and these are the Canadian ones. And these are the Latin American ones. And so in this, you can see that the Latin American weeds are associated with the Mediterranean crops, and these are the Latin American weeds. This is rapini from Spain. This is turnips from Spain. Oh, sorry, rapini from Italy. And these are North African turnips. So we think that there were potentially multiple invasions, because our Canadian ones, which are in Quebec actually, which, you know, has an association with France, perhaps. These seem to be closely related to the Northern European feral Brassica rapa, and the Latin American ones appear closely related to the Spanish crops, for example. So we also used this species distribution modeling to determine which areas are good habitat for Brassica rapa, especially for feral Brassica rapa, in order to anticipate where might be targeted by future invasions. And we have, as we saw in the mid-Holocene period with that old model, that these same areas are
good habitat, and it already occurs in much of this area. But there are certain areas where it's not so common, but there's a good habitat for it. So we might anticipate Brassica rapa becoming at least an introduced weed or maybe invasive in some of these parts of the world. In this case, it's very interesting because this is where we think it was originally domesticated. And so if feral Brassica rapa comes here, it might cross with the wild Brassica rapa with unpredictable consequences. So let's move now to the adoption of Brassica rapa. So by adoption, I mean people in Latin America realizing that this is a useful crop that they want to eat, and in some cases use for medicine. So here you can see a better picture of the leaves of Brassica rapa. These are the flowering tops. And so my questions were, how do cultures form relationships with new plants? So in many cultures, invasive plants are not seen as always bad. You know, when I went to school, like ecology classes, we'd think of introduced plants equals invasive plant, or at least undesirable exotic plant. But most cultures around the world, they see a new plant and they think, oh, what can I do with it? But this is an interesting situation because environmentalists or even agronomists or extension workers might think, okay, we want to remove this invasive weed, but small farmers or indigenous communities might say, this is an important food for us. So I was interested in that kind of potential conflict. And as I mentioned, we have so many different groups that have adopted this for food. So I conducted interviews with farmers, especially in Mexico, but I also looked at the literature in these other countries. And these are the ethnic groups that I conducted interviews with. The Raramuri, who we mentioned before in the north, several groups around Mexico City, and then 2 Maya-speaking groups in the southeast. And so a lot of the farmers who I talked to, they said it's available when other food is scarce. So this was an interesting comment because in a lot of the cultures in Mexico, they have a category of plant called a quelite. Has anyone heard that term? So quelites are basically edible weeds. So you have your cornfields with beans and squash and chili peppers and tomatillos, but then there are 200 species of weeds that people eat in Mexico. And some people encourage them or protect them or tolerate them in certain ways. And these weeds come up at a time of year in the spring when other food is becoming less. So you've harvested your corn and beans and squash last fall or summer, and now it's starting to run out, what you have saved, and these plants come up. And Brassica rapa, for example, has relatively high protein levels. A lot of these have a lot of micronutrients and vitamins. So many farmers said that this is really good. There's actually also a poem I should share with you. It's a poem by a poet from Peru, and it's in Quechua language, but it's a poem about yuyos, and this is called yuyos in Peru. And it's, let me see if I have it actually handy. Here you go. Okay. We also say yuyos, but we pronounce the E like shushos. But it's Yuyos. yuyo.
Yeah. Oh, really? For Yeah, Brassica rapa? No, for For weed, some, in general. yes. weeds. Okay, so Brassica rapa is chawi yuyo, which is Brassica weed, chawi yuyo in Quechua. And Oh, so I'll try and find it and send it, but in general, the poem says like, wild queen, you feed my babies when they're hungry. Your the the moisture on your leaves wipes the tears from their face and fills their bellies, and it's just like really, really over the top. She really loves this plant. And then it's also interesting, in different cultures they will dry it by smashing it first and then leaving it out to dry. And when you smash it first, some of the moisture comes out, and when it dries, it's not brittle, it's still flexible, so it doesn't turn into dust when you store it. A lot of different people I talked to in the Nahua speaking area said that it's medicinal for your lungs and for digestion. And many, many people in Mexico use the wild Brassica rapa for bird food. So I don't know how popular this is in Argentina, but everyone's grandmother has canarias, canarios, and so they say it makes them sing sweetly when you give them this. And so people have started to domesticate this this form of Brassica rapa for the seeds for their birds. In other parts, they eat the inflorescence, kind of like the rapini or broccoli rabe, and other parts they eat the leaves. And so this was interesting to me, because in different parts of Mexico, people are eating different parts of the plant. Just like in Europe and Asia, people eating different parts of the plant. You see here people eating leaves and roots and seeds, and but also the management varies across this area. So some people were actually scattering the seeds with other crops, or the Raramuri people were planting the seeds in dedicated areas. This is a goat corral, so there's a lot of rich fertilizer here. And people have put seeds in it. And so I met farmers from across Mexico who had, I think, started to re-domesticate this Brassica rapa, which was feral. And so I talked to some people who had industrial-sized farms and extension workers, and they said, we do not like Brassica rapa and want to remove it everywhere. And then I talked to a lot of farmers who said, we love this plant, we need it for food. So this is another issue. I'm gonna skip over this section, but we can move to this ongoing domestication part. So this is what I was talking about earlier, following up on Robert Bye's 1979 paper on incipient domestication. So in 1979, there wasn't as much ability to do genetic research. So I wanted to follow up with it and do some experiments and see what happened. And so this ability, as I mentioned before, to study domestication as it's happening is kind of a unique opportunity. And there's a really interesting case. I wonder if some of you are familiar with this. So I think it was in Finland or Russia or somewhere, but they took wild foxes and they domesticated, they tried to select them over 7 generations. And it was interesting because they were only selecting on one trait, and the trait was friendliness. They wanted friendly foxes. But as the generations went on, this selection also favored other traits, like change in the coat color. And I'm sure you've mentioned how traits can be linked on the chromosome. So you might be domesticating something and selecting for something, and something else happens. But
in terms of ongoing domestication, there's really a lot of research on this topic in Mexico. The issue is that it mostly focuses on cacti and trees. So here's an example of a paper. Alejandro Casas has written dozens and dozens of papers on this theme. But people will, for example, go into the wild, into the desert, and bring back cacti with desirable characteristics and plant them in their gardens, and then continue to select over generations on those cacti. And so you can observe domestication as it happens. The challenge is cactus, not a lot of species of cactus have genome sequences available, reference genomes. Not a lot of cacti have short, rapid life cycles. So Brassica rapa is kind of an opportunity to finally study this in a way that we can get at some fundamental questions. But this is very interesting research. If you're interested, I can send some more details. And this also gets back to this idea. So maybe we can observe this in action because populations are close to each other that people are selecting on and wild. And I decided to target one specific trait because it seemed to be what people were selecting on most. And that's phenology. So the flowering time specifically, how long it takes the plant to flower. And I mentioned, for example, that I just started an experiment and it only took 20 days for them to flower. But that's not very useful if you're looking for lots of edible greens, right? So people, the farmers I talked to, they said, we select for delayed flowering time. So I did some genetic work, some growth experiments, and some interviews, and worked with Robert Bai, who had written that original 1979 paper, which was fun. This is a strange picture from the field work. But here's an example of the Raramuri landscape in northwestern Mexico. And it looks very kind of rugged, but you can see here is a field, someone's field here. So this is a field, there's a cornfield, and we went down here and found small Brassica rapa plots that people had planted. So there is a potential for some reproductive isolation in this kind of landscape. If, for example, you get seeds from your neighbor who's on the other mountain and you plant them here, you have some power to control the reproduction of, which is important for domestication, right? And so mostly people would have their cows or their sheep or their goats in a corral, and when they moved it, they would break up the earth and plant the Brassica rapa. And so you can see here, this is all Brassica rapa. This is the part they eat in this part of the country. And as I mentioned before, when it flowers, it becomes less useful for the farmers. So they would rather eat something like this than something like this. This is fibrous and bitter. And this is tender and not bitter. So here are the communities where I collected samples. This is along a kind of a linear collection course. And I collected seeds from managed populations, like this one that people had planted, and unmanaged populations along roadsides or in kind of waste heaps and places that were not clearly under cultivation. And I grew them in a greenhouse and measured certain traits, but mostly was looking at the phenology, the time of flowering. And we found that the managed ones had an average of 2.5 more days until flowering. And that in some, so this is in one community, we had managed and unmanaged. And we found that same trait, but in the extreme example, it was 7 days later on average
between managed and unmanaged. So what does this mean? This means maybe we're looking at something where domestication is kind of happening in real time, or at least over the last 200 or 300 years. And it's something that could maybe be called redomestication, which I hope Alejandro and Soledad and Claudio will talk about in Argentina, because there's a really fascinating case that they made me aware of with oilseeds. And then conservation, because now this is not just some wild random invasive plant anymore. This is also kind of a part of the heritage or patrimony of this culture, just like maybe an heirloom variety of tomato is, or a land race that farmers have cultivated. So in general, we were able to figure out that the Caucasus still appear to have some wild Brassica rapa, that there's been independent selection for leafy crops out of turnips multiple times. It looks like there's an exoferal origin to the feral Brassica rapa with multiple introductions into the Americas. People in Mexico and other parts of Latin America use and manage Brassica rapa in ways that look like the same ways it was managed and used in Europe and Asia. And there's potentially a selection and an ongoing domestication process happening. So let's see. Okay, maybe I'll stop there for any questions on this section, because I have one short section left and then more broadly open for questions. ¿Preguntas? No tengo ninguna pregunta por lo menos. Yo tengo una. How do you think, do you have an hypothesis how the feral wheats enter to the Latin America or North America, like feed contamination, something like that? Yeah, so looking at the kind of, the relaciones geográficas de Nueva España, these records you probably are all familiar with, that the people in the colonized areas would send records back to Spain reporting on what they saw, how many people were there, what people were growing. And those mentioned something about this Brassica rapa in the northwest of Mexico very, very early on. And different hypotheses are that it came over as a contaminant in wheat or oats, which I think is very likely. It continues to be spread in wheats and oats in Mexico. And you can see this kind of pattern of it coming to Mexico City and then spreading out to different parts of Mexico. So the other idea is that turnips went feral after arriving, which is hard to rule out as a hypothesis, but because nabos were important on the boats, because they were good storage of fodder for the livestock. So when the Spanish were bringing over cattle, for example, having the nabo, the tuberous root kind of area, they could feed that to their cows and it would store very well on the journey. But I think it was probably just a contaminant with the grain. And there's also some accounts that the native people of Mexico did not like turnips. They didn't like to eat the turnips. So it seems that the plant arrived and they saw that it fit into the category they already had of quelites. And so they said, oh, this is like a quelite and it tastes really good. Let's eat it. Yeah.
Well, maybe I'll go do the last few slides and then we can open it up again for some discussion. Let me just try and find this very quickly. Okay, I'll share this because you can read it in the original Spanish. Chao you, yo mama. Hierbita linda de florecita amarilla de pollerita verde. Bonito creces sobre los ríos con el calor del sol, con la sombra de la luna. Linda mujercita, bonito naces. Desde el fondo de la tierra con sombrerito amarillo y pollerita verde. Mujer con gracia, reina silvestre, nunca me faltas. Como chuño mama, which is a dried potato. Todo el año creces. Como mi guaguita, I think that's like a baby, maybe. Con el calor del Inti Taita, of Father Son, el Padre Sol, con mi cariño también. Cuando ya todo se marchitó, mis guaguas, so that's bebés, pequeñitos, pancito, pancito me lloran. Solo tú con tus gotas de rocio limpias la carita de mis guaguas y tus hojitas verdes bonito nos da de comer con sabor a hierbabuena. So that's the very romantic view of weedy invasive Brassica rapa. And there's another saying that's from Galicia in España, which is the Holy Trinity, nabos, grelos, y navizos, which is the flowering parts, the leaves, and the turnips of Brassica rapa. And they're very religious in Galicia. They have the Camino de Santiago, and still they are willing to be blasphemous, and because they love the turnip so much. Okay, so this other area is kind of a new topic for us. We just published a paper on this, but have you talked about neo-domestication much? This idea? So in some places they're experimenting with domesticating wild plants to address kind of current issues, especially climate change. And this is still very much, a lot of it is theoretical with very few examples. But this paper by Raphael Guteker reviewed some options of, this is a wild desert grass that is very strong against drought. And then this one adapted to flooding. So for climate change, if we could domesticate these very quickly and use them for grain, that would be to our advantage. Another benefit is carbon sequestration. So has anyone heard of Kernza? You know this Kernza? No. Okay, Kernza is an interesting, so there's a organization called the Land Institute. It's trying to make a perennial version of wheat. It's not actually the same species as wheat. It's not triticum even. It's a wild grain, a wild grass that they have re-domesticated or domesticated in the last few years. And so the idea is that if it's perennial, it forms a very large root system, which helps with erosion and also captures the carbon. And it doesn't require tilling, which also releases carbon into the atmosphere. And this is a very interesting direction because they can grow it for 4 or 5 years without having to add more fertilizer. So here, this is they're starting to make beer out of the Kernza, and it's becoming possible to find this more readily. Okay, but
there's also an approach people are taking to this development of new crops, which is gene editing. So I think you're going to talk a little bit about the transgene escape issue from Brassica rapa that we're all working on. But some people are suggesting that this is a way we could rapidly domesticate wild plants. They call it de novo domestication. And so this is an example. This is wild tomato relative, and they did CRISPR on it. So maybe you're familiar with CRISPR as a gene editing tool. And they were rapidly able to produce large red edible fruits from it. So some people are talking about this, that Brassica represents a possible target for this kind of research. And I don't know if it's going to ever happen or not, but there are 30 different species or more of Brassica. And so people are saying, what if we took Brassica critica or Brassica hilarionis or Brassica incana, and we added the broccoli gene? What would, maybe we could make a more drought tolerant broccoli. And so this, Michael Pisayas is working on doing this with Brassica hilarionis. And so so this is an example, is that in California, in the United States, this is the biggest broccoli producing part of the United States, but there are very big droughts that are happening, and wildfires and other challenges. But this, people think, will make broccoli very hard to grow there. But also, if you go walk a few feet from a broccoli field sometimes, you can come and see feral Brassica oleracea and feral Brassica rapa. And so some people have proposed you just breed or gene edit a broccoli top onto these feral ones. And suddenly you have drought tolerant broccoli. But that's all I want to share for now, and want to open it up for questions or comments or discussion. I'm sorry, that's probably more about turnips than you ever wanted to hear. Thank you, Alex. It was very nice. Then thank you for reading nice in Spanish. You're very good with that also. And we were talking about the novel domestication in my class. I was talking about corn, not this, but I was just telling them that with a few genes, they can just use it to do all the work that they have been doing with all the wild species since, I don't know, 7,000 years ago. And you can do it just for a few months, and you can change only those genes to have a new domesticated species. I was telling them. So it's nice also that you finish your presentation with that. It was very nice for me. Good, I'm glad. Thank you. Yeah, thank you very much. Your presentation was fascinating. I have one question about the difference between the wild and the feral Brassica rapa. Do you think that there are some traits that can to see difference between wild and feral Brassica rapa? Yeah, that's a great question. We're trying to figure that out now with that experiment we just started. We're measuring a bunch of different traits of wild, domesticated, and feral. And so far, we're not seeing much difference. And in my past experiments, where I looked at it more casually, we didn't see any difference. It might be that we have to count the hairs on the leaves or something, which I don't want to do. And I don't want to make my students do.
I remember that we discussed this with the group about the difference, and we had this idea that Brassica rapa in Argentina was a feral because of the oil content was high for a Wild wild one. species. So we Interesting, had this yeah. idea of Yeah, that's really interesting. Yeah. And I can't believe that there's another story of re-domestication too in Argentina. ¿Alguna pregunta o comentario? Hi. Now, I'm wanted to say to you, Alex, that it was a very good presentation, and I'm fascinated with the interview that you have made to the cultural groups. And I want to know, because I don't know a lot, I didn't read a lot about that, you said that the little farmers have a problem with those with want to control that weed. It's a very invasive weed there in Mexico, or it's, I want to know that if it's a very big problem there or no. Yeah, it's actually not a very big problem. It doesn't cause major loss of crops. And it's just when farmers want their crop to be perfect. So it's not I wouldn't even say it's a real threat, but it's just farmers, they feel like they have to use more pesticide because there are weeds coming up, you know. Yeah, okay. Is that similar in Argentina? Is it a big problem or? Here in Argentina, yes, it's a very worry problem. The weeds for cebada or for trigo or okay. Trigo, Soybean. soja. Soybean, yeah. Oh, Soybeans. Yes. Yes. Huh. I wonder, you know, I'm really curious, maybe, you know, it could be a different genotype that has more invasiveness traits, or it could be the climate, or I wonder what's going on. Principally is the transgene that is the problem. Yes. Yeah, this was Yes. Brassica rapa in general was never a problem before. Was a common weed in barley and wheat, but was never a problem, real problem in the agroecosystem. But after this transgene that I was going to talk about, it became a really big problem, and now it's moving around the cultivative area. Yes. Yeah, well, and it could even spread up to Mexico eventually. Yeah. If it's not there already. I went to markets sometimes to try and buy Brassica rapa seed, and people would show me este variedad se llama canadiense. And I wonder if canadiense maybe is you know, transgenic canola or something. Yes. Because it's very similar, and Yeah. So it's tricky. So that's really good to know that it's more invasive. And I'm very excited for what we'll find. I think it'll be interesting. yes. Yeah. All right. Well, if there Anyone are, else? yes. Go ahead. Yes. ¿Una pregunta más? ¿Comentario? Don't be shy.
All right. Well, I guess I can turn it over to you all, and you can present the Argentinian case, which I think will be very interesting. Yes. Or whatever else you'd like to do. This is the last day of class. Yes. Yes. Too bad you can't have a cake or something. Or you can all have an individual small cake Yeah. in your houses to celebrate. Okay, well, thank you very much for having me. Thank you. This is really Thank you, Alex. fun. Thank And you very much for your presentation. And you are Yes. welcome to continue with us if you like to listen to the Claudio's presentation. I would, yes, I can stay on for the next 20 minutes or so and love to listen. Well, Okay. but this Thank in you. Spanish. That's fine, yeah. I mean, that's only Thank fair. you. It's only fair. Bueno, Adelante, no sé, Claudio. Ale. ¿Sí? ¿Ya empezamos? Sí, sí, sí. Va. Sí. Así Alex puede escuchar algo. Dale. Bueno. Esperen que comparto. Yo puedo compartir, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, sí, sí. Yo habilité para que cualquiera pueda compartir. A ver. A ver, maximizo acá. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo mío va a ser breve porque, bueno, Alex ya dijo todo y esto es a una escala mucho menor, pero bueno, contar principalmente el problema que estamos teniendo acá en Argentina con esta especie, sobre todo con la aparición de resistencia a herbicidas. No es la única especie que adquirió resistencia a herbicidas en Argentina, de distintas crucíferas que tenemos en nuestro país, pero quizás sí sea la más importante. En nuestro país tenemos varias especies crucíferas presentes, tanto como cultivos como malezas. Algunas, bueno, ya Alex las nombró, pero en nuestro país es importante la colza como cultivo principalmente para producción de aceite, si bien la producción es bastante menor y está acotada, digamos, unas 35.000 toneladas anuales, es un cultivo de los que llamamos menores. De todas formas, bueno, se hace en nuestro país y se obtiene un aceite que, como dijimos, se llama canola, o le decimos canola. Ahora les cuento un poco por qué le decimos canola en vez de colza. Después tenemos nabo como maleza muy importante, pero también como cultivo hortícola en algunas de las zonas de los cordones hortícolas de las ciudades, cada vez menos en realidad, pero todavía se lo encuentra en alguna verdulería, ¿no es cierto? Y es una maleza, una de las malezas más ahora, en este momento, importantes. También tenemos Brassica juncia, que mencionó Alex, como mostaza marrón, está en la bibliografía como maleza, aunque nunca la descubrimos, nunca la encontramos en nuestros viajes de colecta. Luego hay otras especies, Camelina sativa, que se cultiva, y también es citada como maleza. La mostaza negra, Brassica nigra, que es una maleza, es así, está presente en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Brassica carinata, que se conoce como mostaza etíope y que hasta hace unos años no tenía mucha importancia, ahora está cobrando otra relevancia porque hay una empresa que es New Seed, que está muy interesada en el cultivo, introdujo el cultivo hace un par de años nomás, y está interesada en aumentar la producción hasta llevarla a 1 millón de toneladas, lo cual sería, si les digo que se hacen 35.000 de colza, bueno, hablar de 1 millón de Brassica carinata es una meta bastante lejana, pero bueno, es lo que está empezando a hacer esta empresa,
La idea de usar Brassica carinata es obtener un aceite que no es de calidad para utilizarlo en alimentación humana, no se puede consumir, sino como un aceite industrial para producir biodiesel. Biodiesel con un destino muy particular que es para abastecer a la industria de la aviación, sería para aviones. Bueno, después también sinapisalva es la mostaza blanca que se cultiva en el país, la que usamos como condimento, y después tenemos algunas otras, ya no un poco más alejadas del género Brassica, como Raphanus sativus, que es el rabanito, que es una especie que es cultivada en el país también como hortícola, y es una maleza de la similar importancia al nabo, nosotros acá la conocemos como nabón. También tenemos rúcula como cultivo y como maleza, y una especie menor que se llama crampe. Bueno, esto era lo que decía Alex hace un momento sobre cómo una situación curiosa que se dio en nuestro país con respecto al nabo. El mejoramiento de la colza se dio principalmente en Canadá, en la época de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, por el bloqueo producto de la guerra, Canadá no tenía fuente de aceite, los cultivos oleaginosos en general no funcionan bien en un clima tan frío como el de Canadá, entonces tuvieron que salir a buscar algún cultivo que se adapte al invierno canadiense para producir aceite, dado que el aceite que venía de Europa estaba bloqueado. Entonces, investigando un poco, llegaron a la colza, digamos. Ellos mejoraron dos especies, Brassica napus y Brassica rapa, las dos especies mejoraron, tomaron semillas que llevaron desde Polonia, de Brassica rapa, de lo que nosotros conocemos como nabo, y importaron semillas, unos 19.000 kilos, de Brassica napus de semilleras de Estados Unidos, pero que en los registros de estas semilleras, supuestamente estas semillas habían llegado desde Argentina. Ese fue el material, digamos, que dio origen a las variedades mejoradas de colza de tipo Brassica rapa y de tipo Brassica napus, al punto que todavía hoy se las conoce en Canadá a la colza de tipo Brassica rapa como colza polaca o Polish rape, y a la de Brassica napus como Argentine rapeseed o Argentine canola. Es decir, que la nombran como si nosotros hubiéramos participado en su origen. En realidad no sabemos muy bien de dónde podrían haber obtenido los estadounidenses semillas de Argentina, porque no hay registros muy formales de su cultivo en el país. Sin embargo, nosotros revolviendo un poco la información perdida en los anales de distintas sociedades o agrupaciones, encontramos en lo que es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, algunos registros históricos del año 1887, así que hablamos del siglo XIX, donde en esa época en nuestro país se vendía, como se ve acá, si alcanzan a ver, semilla de colza y semilla de nabo, de las dos especies. Suponemos que de colza sería Brassica napus y de nabo Brassica rapa. Está el valor en pesos de ese momento, bueno. Es el único registro que tenemos así argentino de tanto tiempo atrás, de que algo se vendía, por lo tanto algo se estaría cultivando, pero no hay registros históricos del cultivo. Sí, como decía Alex también, sí hay registros de la época colonial, sobre todo de la zona de Perú, donde ya se introdujo, ni bien llegaron los conquistadores españoles a la zona del Perú, introdujeron el nabo hortícola como cultivo. Y hay un registro de la época, del siglo, no recuerdo bien ahora, pero creo que era 1500, 1560,
aproximadamente, donde ya se mencionaba que los nabos crecían de forma salvaje o espontánea en las acequias en la zona de Lima. O sea que el escape de cultivo del nabo parece haber sido en nuestro continente bastante antiguo. Bueno, volviendo a Canadá, esto, como decíamos, era exactamente en época de la Segunda Guerra Mundial. Ellos importan esa semilla y empiezan a mejorarla. Primero para obtener cultivares de mayor rendimiento, fue su primer objetivo, y luego, a partir de la década del 60, para darle un destino para consumo humano, porque estaba restringido por el contenido de dos compuestos tóxicos, que es el ácido urúcico en el aceite y los glucosinolatos en la harina de extracción. Esos dos compuestos que son tóxicos, los canadienses, por selección, por mejoramiento convencional, lograron reducirlos y así obtener variedades que se conocen como variedades doble cero, o le cambiaron el nombre a estas colzas, como ya el nombre había quedado un poco mal visto, al ser un aceite tóxico, digamos, la gente no quería aceptarlo, decidieron cambiarlo por una cuestión comercial, y le pusieron canola, que significa Canadian Oil Low Acid, una de las interpretaciones, que significa aceite canadiense bajo en ácido erúcico. Mientras tanto, en nuestro país, en Argentina, en la década del 30, aparentemente el nabo era una de las malezas más importantes de los cultivos del país. En ese momento todavía no se habían descubierto los herbicidas, así que no había control químico. Todo lo que se podía hacer era control mecánico previo a la siembra de los cultivos, sobre todo de invierno. Y entonces el nabo era una de las malezas más importantes de trigo y de lino, que era un cultivo muy importante en el país en ese momento también. Pero era tanta la abundancia de nabo, mezclado que se cosechaba con el trigo, que al momento de la trilla del trigo, los productores veían que la mitad de lo que sacaban era nabo y la mitad era trigo. Entonces, primero tenían que limpiar el trigo, lo cual ya era un costo adicional para separar las semillas de nabo. Y en algún momento pensaron que ese nabo que era tan abundante lo podían llegar a comercializar también. Y empezaron a vender por separado las semillas de nabo que sacaban como maleza de los cultivos de trigo y de lino. De hecho, llegó a cotizar en la bolsa de cereales de Argentina, a tener precio de cotización y a venderse aceite de nabo desde la década del 30 hasta la década del 60. Y es más, en esa década, en la década del 30, esto es el almanaque del Ministerio de Agricultura del año 37, el mismo Ministerio de Agricultura promovió el cultivo de nabo por separado, es decir, fue un momento en que el precio del trigo había caído bastante y los productores estaban buscando alternativas, y entonces el ministerio dijo, bueno, si se produce tanto nabo de forma natural, digo, ¿por qué no sembrarlo y producir para aceite de nabo un cultivo por separado? Y de hecho, en este almanaque del ministerio hay toda una guía de manejo del cultivo y de sugerencias sobre cómo cultivarlo, sobre todo en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. O sea, Necochea, Balcarce, Tandil, esa zona, donde hoy el nabo es una maleza muy importante. Eso duró un par de décadas, ¿no? Más o menos hasta la década del 60. Luego fue prácticamente olvidado, y de vuelta en la década del 70 se introdujeron las variedades mejoradas de colza de Canadá. Esas variedades en realidad no tuvieron mucho éxito en nuestro país. Para la década del 80 se dejaron de sembrar, y la colza volvió a introducirse en nuestro país en la década del 90, de la mano de nuevas tecnologías como la producción de híbridos, o sobre todo, algo que no pasó en Argentina, pero sí pasó en el mundo, la aparición de resistencia a herbicidas, principalmente por eventos transgénicos.
Estos eventos transgénicos existen desde mediados de la década del 90, el primer país en aceptarlos y cultivarlos fue Canadá, y siguió Estados Unidos. Los rasgos transgénicos que existen hoy en día son resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato y resistencia a bromoxinil. La más difundida claramente es la resistencia a glifosato, que además de Canadá y Estados Unidos está aprobada también en Australia, un poco más acá en el tiempo, en Japón y en nuestros vecinos en Chile, que se aprobó en 2007, pero en ese país solamente se puede hacer semilla para exportar, no se puede consumir la semilla transgénica. También aparecieron variedades de tipo Clearfield, ¿se acuerdan que hablamos hoy de eso, cuando hablábamos del sorgo? Estas son variedades resistentes a las imidazolinonas, a ese grupo de herbicidas, pero que no son transgénicas, que se obtuvieron por mutagénesis. Se empezaron a cultivar en nuestro país, donde sí están permitidas, en 2013. Las variedades transgénicas de colza están absolutamente prohibidas en nuestro país, se prohibieron en 1997, cuando se intentaron introducir para hacer ensayos, se prohibió incluso la realización de ensayos con variedades transgénicas, y en 2007 además se exigió que toda la semilla de colza que ingrese al país tenga un certificado y un análisis de que está libre de transgénico. Las razones que se adjudicaron para prohibir el cultivo de colza transgénica es que en nuestro país tenemos muchas especies silvestres del mismo género o de otro género con las cuales se podrían cruzar y generar malezas de difícil control. Bueno, esto nada, lo paso rapidito. Colza es, como dijo Alex, es un cultivo que para algunos países es muy importante, se producen 70 millones de toneladas en todo el mundo, es el sexto cultivo del mundo, luego del maíz, arroz, trigo, soja y cebada. Es el segundo grano oleaginoso, es decir, luego de la soja viene la colza como fuente de aceite en el mundo, sin considerar la palma, que bueno, es un árbol, digamos, como grano oleaginoso. La colza es el segundo, luego viene el girasol. Sin embargo, en nuestro país, a pesar de tener todas las condiciones, igual que Canadá, nunca prendió el cultivo realmente. Como habíamos dicho, se probó en la década del 70, se abandonó, toda la década del 80 no se cultivó, se reintrodujo en la década del 90, pero fíjense que los valores de producción han sido muy bajos. En la década del 90 prácticamente no se hizo nada. Hubo un pequeño salto acá productivo en el 2012-2013, pero en realidad esto se dio porque había problemas para la comercialización del trigo, entonces los productores tuvieron que salir a buscar otras opciones, y otras opciones de invierno. Ahí creció mucho la cebada, y la colza tuvo este pico de 120.000, un poco más de 120.000 toneladas, y luego, una vez que la comercialización del trigo se mejoró y los productores medio se decepcionaron un poco del cultivo, volvió a caer a niveles de los que le decía yo, 30.000 toneladas más o menos. Ahora bien, como les dije, en nuestro país lo que se hace de colza no es transgénica, porque la razón principal es porque tenemos parientes silvestres con los cuales se podría cruzar y podría haber escape de transgenes. El escape de transgenes ha sido siempre una preocupación de los obtentores de variedades transgénicas, o de los, digamos, investigadores que se dedican a ese tema también. Siempre ha sido una de las preocupaciones, o sea, más allá del efecto obviamente sobre la salud humana, que generalmente se descarta. El tema del flujo y la hibridación y el escape de transgenes siempre se dio como una posibilidad, pero nunca se supo exactamente en qué medida podía llegar a darse, y si era realmente para preocuparse tanto o no. Al momento que ya vamos casi 30 años
desde la liberación de los primeros transgénicos, los casos de escape de transgenes han sido más bien contenidos y no muy peligrosos o no han implicado un grave riesgo, digamos, para el agroecosistema. ¿Qué casos se han detectado de escapes de transgenes? Bueno, lo que se conoce como voluntarios o guachos, que se da por dispersión de semilla, es un lote en el que se siembra un transgen, un cultivo transgénico. Al otro año suelen nacer plantas de ese cultivo transgénico en el cultivo siguiente. Eso se da casi siempre, se da en nuestro país, después de una soja transgénica, al otro año nacen plantas de soja transgénica, al otro año de hacer maíz transgénico nacen maíces transgénicos, está dentro del lote, está dentro de un ambiente cultivado, y, digamos, pasa a ser un problema agrícola de manejo de una maleza resistente, hay que aplicar otro tipo de herbicidas, y todo queda más o menos ahí. Luego, por flujo génico, o sea, por hibridación entre cultivos OGM, se han dado casos de flujo génico entre cultivos, el mismo cultivo y la misma especie, pero de otro tipo. Por ejemplo, se han encontrado en razas locales de maíz, donde ya vieron que es el centro de origen del cultivo, se han encontrado transgenes en cultivares tradicionales, no híbridos modernos, sino cultivares tradicionales de maíz. Lo cual, eso fue una noticia, hubo un par de trabajos y fue una noticia relevante porque se ponía en riesgo la diversidad de los maíces, de las razas locales de maíz de México. Lo mismo ha pasado entre lotes, estamos hablando de la misma especie, ¿no? Entre lotes cercanos de colza, de soja, de maíz. En soja mucho menos, porque la soja no es autógama, entonces el riesgo de flujo génico es muy bajo, pero maíz y colza sí se ha dado de lotes que están muy cerca, entonces se está haciendo una colza transgénica al lado de una colza no transgénica, se cruzan y tenemos contaminación en la colza no transgénica. Bien, eso no es un problema de contaminación, pero un poco acotado. Luego, lo más riesgoso ha sido el flujo génico de polen, por polen, a plantas silvestres. Y eso se ha dado entre poblaciones de la misma especie, entre especies distintas dentro del mismo género y entre especies de distintos géneros. Hay, digamos, 3 o 4 casos, acá les menciono 3 porque, bueno, esto es un trabajo de 2014, de Riffel. Entre poblaciones de la misma especie se comprobó también en México flujo génico entre algodón cultivado y algodón silvestre. Entre especies distintas pero del mismo género, en Canadá y en Japón se observó flujo génico entre colza OGM y nabo silvestre, o sea, entre Brassica napus y Brassica rapa. Y entre especies de distintos géneros hay un solo caso que sucedió en Estados Unidos entre una especie de agrostis, que es un pasto que se utiliza en canchas de golf, agrostis stolonífera, OGM, y otra especie de un género que también es un pasto, que es Polypogon monspeliensis, que como ven es otro género, y que se contaminó con transgenes. Este trabajo es más reciente, es de Elstrand, que lo mencionamos varias veces en el curso, donde hace una recapitulación de todos los casos de escape de transgenes. Además de los que les mencioné recién, ¿no? De agrostis, de maíz, también menciona papaya feral en Hawái, ¿sí? Parece que hay papaya transgénica que se escapa del cultivo en Hawái, algodón feral en México, ese lo habíamos mencionado, alfalfa feral. Eso sucedió tanto en Estados Unidos como en Argentina, se han encontrado poblaciones de alfalfa feral, y perdón, ¿qué fue eso? Y muchos casos de Brassica napus, ¿sí? Fíjense, tenemos colza feral en Japón y Suiza, colza feral en Argentina, colza feral en Canadá, cruzas de colza por nabo en Canadá, cruzas de colzas por nabo también en Canadá, otro caso, y nabo en Argentina.
Acá citan los casos de los cuales les voy a hablar ahora nomás. Es decir que estamos dentro de esta problemática del escape de transgenes, estamos nosotros como país. A pesar de que en nuestro país, como les mencioné, estaba prohibidísimo el cultivo de colza transgénica. Bueno, vamos a hablar un poco entonces del caso argentino. En nuestro país tenemos del género Brassicas, de la familia de las crucíferas, 68 géneros, 232 especies, 167 adventicias y 65 endémicas. Dentro de las adventicias, 31 especies que se consideran invasoras. Una de ellas, quizás la más importante, es Brassica rapa, que, como se ve en este mapa de nuestro país, está presente en todas las provincias del país. En todas las provincias, incluyendo Tierra del Fuego e incluso las Islas Malvinas. Hay otras especies, como les mencionaba al principio, Brassica nigra también, Brassica juncia, Raphanus, el labón, varias especies de mostacilla, que se conocen como mostacilla, Irfeldia incana, Rapistum rugosum, Sinapis arbensis, la famosa flor amarilla, Diplotaxis tenuifolia, la bolsita del pastor, Capsela bulsa pastoris. En esta lista de especies invasoras de la familia de las crucíferas, además les marqué en color naranja las que adquirieron resistencia a herbicidas en nuestro país. Brassica rapa, Raphanus sativus, Irfeldia incana y Rapistrum rugosum hoy se citan en nuestro país como malezas con resistencia a herbicida. Y las que están en amarillo, Sinapis, Diplotaxis tenuifolia, Capsela y Camelina sativa, son malezas que han adquirido resistencia herbicida en otros países. O sea que el riesgo de que lo adquieran acá también está presente. Bueno, nuestro trabajo en realidad empezó con el género, con la familia de las brassicáceas, cuando DAO AgroScience quería introducir una variedad Clearfield de canola, justamente, y necesitaban hacer un estudio de impacto ambiental y saber si se cruzaban con alguna especie silvestre. En realidad las preguntas que nos hicieron la empresa DAO es, ¿existen parientes silvestres en el país? ¿Coinciden con las zonas de cultivo de la colza? ¿Se cruzan con el cultivo? Y si la resistencia a herbicidas de la familia imidazolinonas o inhibidores de la enzima Has se transmite a la maleza. Digamos, esas eran las preguntas que nos hacían. Y las que tratamos de contestar, digamos, con nuestro trabajo. No te he oído. ¿Podrías volver a decírmelo? Perdón. Bueno, entonces lo que hicimos fue recorrer lotes de colza Clearfield, que eran lotes de ensayo, ¿sí? Ensayos de la empresa de DAO. Entonces lo que vemos atrás es el lote de colza sembrado, ¿sí? De colza resistente a herbicida. Y acá adelante, cruzando este pequeño camino rural, plantas de Brassica rapa, floreciendo al mismo tiempo y con riesgo de estar cruzándose. Bueno, recorrimos también algunas otras poblaciones que estaban presentes en la zona donde se hacía esa colza, a la vera de la ruta, o sea que estaba presente no solo al lado de los cultivos, sino que está presente de forma, digamos, ruderal. Bueno, tomamos datos de estas poblaciones, y desde el 2008 que empezamos a trabajar, hicimos más de 20 viajes de colecta. A diferencia de Alex, que recorrió el mundo, nosotros nos concentramos más que nada en la provincia de Buenos Aires, en nuestro barrio cercano, digamos, pero bueno, así todos hicimos un par de viajes y, digamos, caracterizamos la presencia de especies que fueran compatibles con la colza. Encontramos nabo en muchos lugares, con esta abundancia, digamos, Brassica rapa, sí, varias fotos de la misma especie. Encontramos casos de colza
colza feral, es decir, colza escapada de los cultivos también, estos Brassicanapus entonces, ahí por ejemplo a la vera de las rutas. Bueno, Brassica nigra, que la habíamos mencionado también, como maleza, o como especie, sí, maleza ruderal. Un caso de Brassica nigra y Brassica rapa, una al lado de la otra, porque, bueno, una de las cosas que la diferencian claramente es que Brassica nigra es una planta que puede tener más de 3 metros de altura, a diferencia de Brassica rapa, que apenas pasa el metro. Raphanus sativus, el rabanito que mencionaba hoy también, que es una maleza aparte de un cultivo. La diferencia principal con el nabo es que tiene flores amarillas o flores blancas, pero que también es una maleza bastante invasiva de nuestros sistemas productivos. Esas son las flores. Flores amarillas, flores rosas, encontramos bastante diversidad también dentro de Raphanus sativus, que podría estar indicando algún fenómeno de introgresión con otra especie que no vamos a profundizar. Esto Sinapis arvensis, que es mostaza silvestre, también presente. Y bueno, esos son más o menos lo que encontramos en los viajes. Luego lo que hicimos fue colectar semillas, principalmente de Brassica rapa y de Raphanus sativus, en la cercanía de lotes de colza. Lotes de colza que eran resistentes a herbicidas y lotes de colza que eran convencionales, no resistentes a herbicidas. Lo que queríamos buscar era confirmar si había flujo génico en condiciones naturales en nuestro país y si se cruzaba entonces el nabo con la colza, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, en Balcarce 2008, lo que es igual a la foto anterior, el cultivo, Brassicanapus, la variedad, Nexera 8450, Clearfield, resistente a herbicida, y la especie silvestre Brassica rapa. Otro caso, Brassicanapus, acá cultivado, y acá, bien sobre el alambrado, una población bastante grande de Brassica rapa, esto es de 2013. Bueno, tratamos de detectar el flujo génico y la hibridación mediante distintos métodos. El primero, el más simple, el más visual, es mediante la caracterización fenotípica, los caracteres morfológicos. Criamos las plantas en un jardín común, y encontramos dentro de las poblaciones de Brassica rapa que crecían, que colectamos al lado del cultivo, cosas raras, digamos, plantas que nosotros caracterizamos como fuera de tipo, porque tenían algunos caracteres morfológicos transgresivos, es decir, eran mucho más grandes que los dos padres, tanto que la colza como el nabo. Por ejemplo, esta planta que vemos acá, tenía hojas mucho más grandes, y además tenía un ciclo distinto. Fíjense que acá sus plantas hermanas ya estaban en floración, y esta otra seguía en estado de roseta, y siguió en estado de roseta durante mucho tiempo, es decir, que tenía seguramente requerimientos de vernalización, además de ser distinta morfológicamente, tener distinto color de hoja. Se parecía más al cultivo que a la maleza, pero tampoco era igual al cultivo. Otra forma de detectar el flujo génico fue analizando la viabilidad del polen de esas plantas, es decir, cuando hablamos de plantas, nuestra hipótesis era que esas plantas fueran de tipo, eran híbridas, entre colza y nabo, y hablamos de un híbrido probablemente triploide, entre dos especies distintas. Entonces, la fertilidad masculina generalmente en ese tipo de híbridos suele reducirse. Y eso una forma de verlo es analizando la viabilidad del polen con una tinción que se llama de Alexander, y ver cuánto polen estaba vivo y cuánto polen estaba muerto. Eso nos dio que en las poblaciones, en estas plantas fuera de tipo que encontrábamos, el polen tenía una viabilidad apenas superior al 60%, cuando en los controles era toda del 100%. Otra forma de detectar el cruzamiento fue utilizando lo que hoy hablamos también cuando hablamos de sorgo, que era el tema de la citometría de flujo y el contenido relativo de ADN. Si tenemos que Brassicanapus es tetraploide y Brassica rapa es diploide, las fuera de tipo deberían ser intermedias en contenido de ADN, ser triploides.
Y eso es lo que efectivamente nos dio. ¿Qué porcentaje de fuera de tipo encontrábamos? Bueno, dependía de la población y dependía del ensayo, en realidad, de cuántos individuos usáramos, pero generalmente anduvimos entre un 7% hasta un caso extremo de 44% de plantas fuera de tipo. Y en la caracterización morfológica, haciendo un análisis de un análisis canónico discriminante, lo que observamos es que la fuera de tipo, que son este grupo, no se parecía estaba más cerca a la colza, pero no eran exactamente iguales a la colza, sino que se diferenciaban, y por supuesto eran distintas al nabo. Entonces, mediante distintos análisis técnicos no demasiado complejos, nosotros estábamos en condiciones de decir que los híbridos que encontrábamos, que las plantas fuera de tipo que encontrábamos eran efectivamente híbridas. Y lo que quedaba a comprobar era si la resistencia a herbicidas se pasaba del cultivo a la maleza. Y efectivamente, bueno, lo probamos fácilmente. Agarramos la descendencia de la maleza y le aplicamos el herbicida. Si alguna sobrevivía, era resistente. Y efectivamente, si bien los valores de resistencia no eran muy altos, cerca del 28%, esas plantas que sobrevivían totalmente, eran totalmente resistentes a toda la familia de herbicidas para las cuales están diseñados estos cultivos Clearfield o resistentes a inhibidores de la enzima AHAS o ALS. Otra cosa interesante que tiene que ver un poco con lo que dijo Alex y mencionó hoy Alejandro, que mientras caracterizábamos estas plantas, junto con otras que habíamos colectado en el jardín común, acá en el departamento de agronomía, encontrábamos algunas cosas que nos parecían curiosas y que tenían que ver más con un cultivo que con una maleza. Por ejemplo, en muchas poblaciones maleza de Brassica rapa encontrábamos raíces engrosadas. Sí, no era una raíz perfecta, engrosada, como uno encuentra un nabo en la verdulería, pero evidentemente el rasgo de raíz engrosada estaba presente y aparecía segregando en las poblaciones silvestres o malezas que caracterizábamos. Y otra cosa que sí mencionó Alejandro era la cantidad de materia grasa, de aceite que encontrábamos. En algunas poblaciones fue bastante elevada, cerca del 41, 42%, este era un cultivar, perdón, 42% fue lo más alto que encontramos, es decir que eran casi similares a un cultivo oleaginoso, como una colza sembrada a propósito, ¿no? Y eran de esa zona, de la zona donde dijimos hoy que el Ministerio de Agricultura, digamos, impulsó la siembra de estas poblaciones. Así que es probable que haya habido una selección por mayor contenido de materia grasa en esos años. Bueno, y ahora vamos por ahí a la parte más polémica de este tema. A la aparición de colza transgénica feral en Argentina. Nosotros, bueno, trabajando con estas empresas, con DAO AgroScience y con la empresa BAF, digamos que quedamos en contacto con estas empresas, entonces ellos fueron los que nos indicaron los primeros problemas. Primero, antes que nada, volver a recordarles que en Argentina está prohibida la colza transgénica, nunca se hizo colza transgénica, se prohibieron los ensayos directamente de colza transgénica, y en 2007 se obligó a hacer controles para detectar la presencia en semillas de colza no transgénica. ¿Dónde estaba permitida la colza transgénica? Dijimos, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile y en Australia. En los países donde está permitido el cultivo de colza transgénica, suelen aparecer poblaciones ferales de colza transgénica también, porque se escapa de cultivos transgénicos. Entonces eso aparece en Canadá, ha aparecido en Estados Unidos, en Chile no se ha detectado, en Australia sí, y luego se detectó un caso en Japón, pero Japón, como vemos, no tenía cultivo de colza transgénica. ¿Qué pasó acá? Bueno, Japón no cultivaba la colza transgénica, pero sí permitía
la importación de semillas de colza transgénica para procesarlas en el país, para obtención de aceite. Entonces, cerca de los puertos y en los caminos, en las rutas, encontraban plantas de colza que habían nacido de la semilla caída, que eran transgénicas. Después de un tiempo de ese descubrimiento, el gobierno de Japón dijo, bueno, ya está presente acá, permitamos el cultivo de colza transgénica, y habilitaron el cultivo de colza transgénica. Pero también apareció colza feral transgénica en Europa, en Suiza más precisamente, y en ese país, y en la mayoría de los países de Europa, está prohibido el cultivo, la importación, la utilización, cualquier cosa que huela a colza transgénica. Entonces, ¿cómo ingresó a Suiza esa colza transgénica? Después de un par de trabajos y de muchas investigaciones, lo que llegaron a detectar es que había ingresado como contaminante de semilla de Canadá, pero venía mezclado con semilla de trigo candeal, producido en Canadá, donde la colza transgénica es el 100% prácticamente. Llegaba a Suiza, se hacían los controles de OGM, pero la proporción era tan baja que no la detectaba la colza transgénica. Luego eso entraba a las plantas de almacenamiento de Suiza, donde se hacía un zarandeo, una limpieza, algo habitual, y se ve que el polvillo y la mugre, digamos, la tiraban afuera o salía volando afuera, y así nacían las plantas de colza transgénica en Suiza. Finalmente, tenemos Argentina, marcado acá, y ahora vamos a contar cómo, en realidad no vamos a contar cómo porque no sabemos cómo, pero digamos, cómo se detectó, aunque sí, eso sí, la colza transgénica en Argentina. Y finalmente, en los países donde aparece colza feral, aparecen casos de flujo génico de cruza con Brassica rapa, silvestre o feral, y la aparición de plantas transgénicas de nabo. Eso se detectó en Canadá, se detectó en Japón y se detectó en Argentina también. La diferencia entre Canadá y Japón es que en Canadá y Japón se detectaron una o dos plantas, casos muy aislados, y en Argentina el nabo transgénico básicamente está distribuido por toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, como les decía, nosotros las empresas nos tenían en sus contactos y en cierto momento, en 2012, nos dijeron, mirá, acá estamos en Chávez, partido de Chávez, provincia de Buenos Aires, tenemos un problema con una crucífera que no se puede controlar con glifosato, que era lo que se aplicaba habitualmente. Pueden venir a ver qué está pasando. Entonces nosotros nos acercamos y encontramos esto, ¿no es cierto? Un plantel importante de plantas nacidas, una cohorte joven, acá todo esto verde que se ve, era una crucífera que no había sido controlada con glifosato, y estas plantas secas que se alcanzan a ver acá eran la otra cohorte, ¿no es cierto?, ya maduras, de las cuales tenían semilla. En algún otro lugar del lote se observaban las plantas con este tipo de flor. Obviamente era una brassica, pero no queríamos adelantarnos y decir exactamente qué era, porque las diferencias entre colza y nabo son muy, muy pequeñas, morfológicamente son muy similares. Esto era un lote cercano, manejado por la misma familia, digamos. Esto lo manejaba la hija con el marido, y esto lo manejaba el padre, donde tenía también el mismo problema. En este caso era un lote sembrado con trigo. Acá se ven las plantas amarillas floreciendo por todo el lote. Y en el camino entre los dos lotes, una banquina aplicada con glifosato, como se ve todas las plantas de color rojito, o sea, controladas, y una planta de esta Brassica SP, digámosle ahora, totalmente viva, verde, sobreviviendo la aplicación del herbicida. Lo que hicimos, bueno, este es otro caso en San Mayol, de vuelta, en un lote de soja transgénica, ¿sí?, donde se aplica el glifosato frecuentemente, donde evidentemente el glifosato no le había hecho nada. Lo que hicimos fue llevar las semillas al laboratorio, al invernadero, las criamos. Primero queríamos saber si era cierto que eran resistentes al glifosato, porque bueno, a veces en el campo pasan cosas, a veces no
hay problemas en la aplicación, podía ser algún otro problema. Pero evidentemente no, evidentemente eran muy resistentes al glifosato, o sea, se hacen estas curvas de dosis-respuesta, se aplican dosis cada vez más, más altas del herbicida, se ajusta una curva y se la compara con una población o con un biotipo de conocida susceptibilidad. Y nos dio un factor de resistencia de 57, es decir, que este biotipo era 57 veces más resistente que un biotipo susceptible. Luego lo que queríamos saber era qué especie era, ¿no es cierto? Si era nabo, si era colza. Bueno, se caracterizó morfológicamente, se caracterizó la planta, se caracterizaron las semillas, y se caracterizó el aceite de la planta también. Tanto la morfología como el aceite coincidían en que esto era Brassica napus, es decir, colza, pero además, por la baja proporción de ácido erúsico y de glucosinolatos, esto era una colza canola, es decir, un cultivo mejorado de colza. Cabe aclarar que nosotros, como vieron, no encontramos un lote sembrado de colza. Lo que encontramos eran plantas que aparecían como malezas, ¿sí? Como ferales, pero no un lote sembrado. Pero evidentemente esto era colza canola, y era resistente al glifosato. Entonces nos quedaba chequear, o sea, saber de dónde venía esa resistencia al glifosato. Un cultivo, digamos, ¿de dónde puedo obtener una resistencia al glifosato? Por selección, dudoso, porque no se somete a selección a un cultivo. Generalmente un productor no le va a aplicar el glifosato a un cultivo y matarlo todo y ver qué planta sobrevive. Entonces, lo que nosotros sospechábamos es que estas colzas que encontrábamos en realidad era transgénico. Y teníamos dos formas de demostrarlo, digamos. Uno fue con este tipo de test, que se llama test inmunológico, es una especie de ELISA, pero en banditas. Es tipo un test de embarazo, o tipo el test de COVID, que detecta la proteína transgénica, la proteína CP4-EPSPS, es decir, la proteína que genera la bacteria CP4, es la raza de la bacteria, digamos, que se introdujo como evento transgénico en la colza transgénica. Y bueno, como se ve acá, en las poblaciones que habíamos encontrado, todas las plantas presentaban dos banditas, es decir, un resultado positivo. Estábamos en presencia de colza canola transgénica. Por supuesto, para chequear esto hubo que, antes de, digamos, de seguir, una vez que encontramos esto, hubo que hacer una denuncia, porque, como les decía, esto estaba prohibido en el país, así que hubo que hacer una denuncia pertinente al SENASA, que es el encargado de esto. Nosotros recorrimos los lotes con un técnico de SENASA y chequeamos nuevamente que las plantas fueran transgénicas, y llevamos el kit. Este kit de banditas lo que tiene de bueno es que es práctico de hacer y se puede hacer en el campo, en cualquier lado. Ahí hecho en el campo seguía dando positivo para las plantas que habíamos encontrado en el campo. Es un test que en 5 minutos da el resultado. Por supuesto, les decía, para chequear y para confirmar, usamos el marcador genético específico para el evento transgénico. El evento transgénico se llama RT73. Este marcador está diseñado por la propia Monsanto, que es la empresa que en ese momento era la dueña del transgen, y además validado por la Comisión Europea. O sea que con esto no quedaban dudas que estábamos frente a colza transgénica que había ingresado al país de alguna forma, probablemente de forma ilegal. Esta es la zona, ¿sí? La zona de cerca de Tres Arroyos y González Chávez, donde encontramos estas plantas. Bueno, esto es como anécdota, simplemente nosotros probamos algunos otros métodos para controlar la maleza, con algunas aplicaciones de otros herbicidas alternativos, y como esto es un cultivo,
no tiene una gran capacidad invasora, como lo puede ser una maleza. Entonces, con un par de prácticas bastante sencillas, en un par de años el problema, esto era 2012, en el lote de arriba, las imágenes de arriba, para el año siguiente prácticamente no se observaban plantas, y al otro año ya, que nosotros fuimos todos los años, no encontramos más individuos. Problema. En parte porque los productores usaron las técnicas alternativas, y en parte porque es un cultivo y por lo tanto no tiene un gran poder invasor. Pero un mal manejo puede llevar a que el problema sea importante. Entonces, en el lote de abajo, las fotos de abajo, ese era el lote que manejaba el padre de la productora del lote de arriba, y él no quiso saber nada con cambiar su método a base de glifosato, siguió aplicando glifosato, y al año siguiente tuvo esta situación, ¿no? Lo gris clarito serían plantas de esta colza transgénica que se habían dispersado por todo el lote y por el lote del campo vecino. Ya al otro año se quedó sin herramientas de manejo, digamos, y tuvo que roturar el suelo, o sea, darlo vuelta con una rastra. Bueno, y el tema se puso todavía más complejo cuando nos encontramos con que esta resistencia transgénica no solo estaba presente en colza, lo cual podía ser algo, digamos, no sé si esperable, pero ya había pasado en otros países, había pasado en Suiza, con todos los controles que tienen, digamos. Nuestro país, donde han aparecido problemas de este tipo, bueno, podía haber pasado. Los productores siempre nos dicen que en realidad ellos están convencidos de que lo introdujo una empresa semillera, por ejemplo. Nosotros no lo sabemos eso, lo único que sabemos es que todo lo que encontramos eran maleza. El tema se puso más complejo cuando encontramos nabo transgénico. ¿Cómo fue la situación? Bueno, fue el mismo al año, básicamente, más o menos la misma situación. Nos llaman de la empresa, nos dicen, mira, tenemos el mismo problema, pero esto es todavía más extendido, no quieren venir a ver. Sí, cómo no, con la idea, pensando que era el mismo problema de colza. Cuando llegamos a este lote en Necochea, en 2014, nos encontramos esta situación. Digamos, parece prácticamente un lote sembrado con colza, pero cuando nos acercamos a ver las plantas, estas plantas no eran colza, eran efectivamente nabo, o sea, Brassica rapa, la maleza. Así la habíamos encontrado un par de años antes, en 2012, que fue el primer registro en realidad que nosotros tenemos de la presencia del transgén en Brassica rapa. Así en 2013 en otro lote, donde acá encontramos algo particular, encontramos plantas que se parecían a Brassica rapa y plantas que se parecían a Brassica napus. O sea, las dos especies conviviendo en el mismo lote, las dos especies resistiendo al glifosato. Bueno, el procedimiento fue igual que el que hicimos con colza. Trajimos las semillas, primero quisimos ver qué tan resistentes eran, hicimos curvas de dosis-respuesta de la misma forma, y encontramos una resistencia todavía mayor. O sea, las plantas resistentes eran 1500 veces más resistentes que las plantas susceptibles. Pero además los productores nos habían dicho, ojo que nosotros estamos aplicando este otro grupo de herbicidas, los herbicidas que yo les dije que se llaman imidazolinonas, que son de la familia de inhibidores de la enzima ALS o AHAS, y nos decían, tampoco la controlan. Bueno, vamos a probar si esos herbicidas la controlan o no. Entonces, hicimos curvas de dosis-respuesta a ese grupo, a esa familia de herbicidas. Y efectivamente tampoco las controlaban, eran muchísimo más resistentes. 120.000 veces más resistente que la variedad susceptible, digamos. A un producto que se llama imacetapir y a otro producto que se llama metsulfuro. Entonces acá teníamos un problema doble, o sea, teníamos plantas que eran resistentes al glifosato y resistentes a otro grupo de herbicidas. Eso se llama resistencia apilada o múltiple. Solo que teníamos variabilidad también en la resistencia. La población esa de Balcarce que yo les mostré que estaba junto a colza,
esa población no tenía resistencia a ALS, pero sí tenía resistencia al glifosato, solamente resistencia al glifosato. Y las otras poblaciones tenían resistencia al glifosato y resistencia a ALS. O sea, había cosas distintas dentro de este problema. Bueno, de vuelta, ¿es nabo de verdad? Vamos a caracterizarlo, por ahí no es nabo, por ahí nos estamos confundiendo. Caracterizamos las plantas, acá tenemos colza de un lado, nabo del otro, acá está las hojas superiores que son totalmente abrazadoras, como decía Alex, según el tipo de dónde se ubican los pimpollos, las flores, más o menos, digamos, con los datos taxonómicos, las caracterizamos, y además hicimos la caracterización del aceite y la presencia de ácido urúcico, que era altísima. Entonces, llegamos a la conclusión de que efectivamente no había ninguna confusión, esto no era colza, era nabo. Y luego también comprobamos que la resistencia fuera de origen transgénico. Usamos los mismos métodos, el método inmunológico y el marcador específico. Lo que sí observamos era segregación, es decir, algunas poblaciones segregaban más, o sea, observamos plantas sin resistencia, pero las que eran resistentes eran transgénicas. Luego también quisimos saber cuál era la mutación en la enzima ALS o en la enzima Gas que le confería resistencia a ese otro grupo de herbicidas. Y esa mutación es una mutación en la enzima Gas, en la posición 574 de la enzima, del gen de la enzima, digamos, que cambia un triptófano por una leucina. Esa mutación ya se conoce, es una mutación conocida que genera resistencia a ese grupo de herbicidas, y es la mutación que está presente en la colza Clearfield, la colza resistente a imidazolinonas. Bueno, también chequeamos que estas plantas de Brassica rapa, con un par de marcadores microsatélites, que no tuvieran marcadores del genoma C, es decir, que fueran, ¿se acuerdan que Brassica rapa tiene genoma A, Brassica napus tiene genoma A y genoma C? Una cruza, un híbrido entre ambas tendría ambos genomas. Y con el tiempo, con sucesivas introgresiones, cruzas entre Brassica rapa con la especie silvestre, consigo misma, digamos, con sus hermanas, llevarían a que ese genoma C se tendería a desaparecer. Entonces, con eso no se detectó el marcador del genoma C en las poblaciones de Brassica rapa, por lo cual lo que comprobábamos era que estaban totalmente introgresadas. Es decir, el transgen está totalmente introgresado, o sea, hubo un evento de cruzamiento entre colza transgénica y nabo, le pasó el transgen, y luego ese transgen se estabilizó en el genoma del nabo, y por sucesivas retrocruzas con Brassica rapa, obtuvimos una planta totalmente introgresada, o una serie de plantas totalmente introgresadas, y que morfológicamente son indistinguibles del Brassica rapa. Esto lo detectamos inicialmente en 2012, y lo que empezamos a notar es que se estaba moviendo. Obviamente, al ser resistente al glifosato, tenía una ventaja clara en nuestros agroecosistemas basados en uso intensivo de glifosato. Entonces, lo que vimos es que, en este caso particular, acá lo habíamos encontrado en 2012, en 2014 ya se había movido para este lote de acá y para este lote de acá del vecino, y en 2015 ya estaba por fuera del campo, lo habíamos encontrado en la banquina, en esta, no me sale el nombre, desagüe, desagote, donde habían limpiado con glifosato, como se suele hacer, y era la única planta que sobrevivía. Y luego un poco más lejos, unos kilómetros más lejos, en un ambiente típicamente ruderal, o sea, no dentro de un lote agrícola, sino a la vera de una lagunita. Esto es en el mismo lugar, en La Dulce, en 2014, en 2015, en la vera de la laguna, que yo les decía. Esto es más cerca de acá, de Bahía Blanca, en Dorrego, en 2021, o sea que se siguió moviendo.
Y estos son todos los casos que hemos detectado nosotros, digamos. Como ven, se concentran en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires y el centro, que más o menos sigue esta distribución, este mapa que está diseñado por APRESID. APRESID tiene una red de malezas resistentes, donde a través de encuestas, de llamados telefónicos, van haciendo estos mapas donde los productores y los técnicos les informan que tienen problemas con malezas resistentes. Entonces, ellos armaron este mapa y nosotros armamos nuestro mapa, digamos, pero más o menos coincide. Lo que sí, ya está también en el norte del país, en Rosario, en Santa Fe y en Entre Ríos. Otra cosa interesante es que aparecían puertos. Por ejemplo, esta foto de acá es el puerto de Quequén, en Necochea. Ese es un ambiente muy urbano, pero donde hay gran movimiento de camiones. Y los camiones con granos son los que van llevando las semillas del nabo y lo van dispersando. Lo mismo en Bahía Blanca, dato curioso, en Bahía Blanca no hay nabo. O sea, naturalmente no crece el nabo, no es zona de nabo, nunca habíamos encontrado nabo, y sin embargo, a la vera de la vía, donde crecían plantas de trigo voluntarias, encontramos también plantas de nabo transgénicas. Es decir, que se está dispersando de la mano del transporte de semillas, o de granos, mejor dicho, sea camiones, sea vagones. Se transporta también por la maquinaria agrícola, por la maquinaria de cosecha, y hoy es un problemón en todo lo que es el sudeste y su centro sur de la provincia de Buenos Aires. Al punto de que llegó a las noticias, digamos, estos de Clarín, el nabo cada vez más vivo, La Nación, alerta por malezas resistentes. Pero bueno, esto como otro dato curioso, hay un grupo de técnicos de la zona de Necochea que bautizaron a esta especie, a este nabo transgénico, lo bautizaron como nabolsa, ¿no? Como sabiendo que en algún momento se cruzó el nabo con la colza, decidieron bautizarlo como nabolsa, y de hecho hoy es el nombre que le dan la mayoría de los productores de la zona. La conocen como nabolsa. Acá estamos con el técnico, con Agustín Bilbao, que se llama. Bueno, resumiendo un poquito el caso, básicamente entonces tenemos que colza transgénica se produce en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Japón y en Chile, que tiene casos de feralidad, o sea, se han encontrado colzas ferales transgénicas en los mismos países donde está permitido el cultivo, que se han encontrado casos de hibridación en baja proporción con Brassica rapa silvestre en Canadá, en Estados Unidos y en Japón, y que en nuestro país, que es lo que tenemos de la línea punteada para abajo, el cultivo está prohibido, o sea, por la Secretaría de Agricultura en el 97, por el SENASA en el 2007. Y sin embargo, de alguna manera se introdujo en el país. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cultivo ilegal? Signo de pregunta. Puede ser. ¿Contaminante de semilla en semilla de colza? También puede ser. La cuestión es que contaminante, cultivo legal, lo que sea, se introdujo, se escapó y se generaron poblaciones de colza feral. Y por el otro lado encontramos Brassica rapa transgénica, silvestre, que no sabemos si ocurrió por flujo génico con la colza feral transgénica o en realidad ya vino desde otro país como contaminante de semillas. ¿Por qué? Y acá yo puse flujo génico, Balcarce, contaminación de semilla, la dulce, Morales, son distintos biotipos, digamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los biotipos, como dijimos, son resistentes al glifosato y resistentes a otro grupo de herbicidas. Es decir, que tuvo que haber ocurrido dos eventos de flujo génico mínimo, uno con colza transgénica y otro con colza Clearfield, para haber acumulado esas dos resistencias. El problemita es que la primera población de nabo que encontramos con las dos resistencias es de 2012, y el cultivo Clearfield se liberó en 2013, no nos dan las cuentas. Por otro lado, estas poblaciones están tan estables y tan introgresadas
que no creemos que haya sido una cruza reciente. Creemos que la cruza, el evento de hibridación, ha pasado un tiempo atrás. Entonces, por eso nuestra sospecha es de que haya venido desde afuera, quizás desde Canadá, desde un país donde tiene mucha colza transgénica, donde las posibilidades son mucho más grandes, donde incluso tienen ellos poblaciones ya ferales de colza que tienen acumuladas varias resistencias, ya en sí en la población feral. Ahora, el caso de Balcarce, que les mencionaba hoy, que veíamos las plantas de colza con las de nabo juntas en el mismo lote, bueno, ahí quizás sí se produjo el evento de flujo génico dentro de ese lote. No lo podemos descartar, todavía no lo hemos comprobado, pero la posibilidad existe. Y bueno, como para terminar, este caso no solo es importante porque se generó una maleza muy compleja, de difícil control, sino que además el año pasado no, el año anterior a la pandemia, el 2019, tuvimos un pequeño inconveniente comercial debido a la presencia de este nabo transgénico. Aparentemente, en Argentina, mejor dicho, en Argentina se produce semilla de colza para exportar a Europa. Lo hacen acá porque es contrastación, o sea, en una estación contraria a la que pueden hacerlo en Europa. Lo hace la empresa Bayer Crop Science. Bueno, parece que se hicieron lotes de semilla en Argentina, que luego se vendieron y se exportaron a Europa. La sembraron los europeos en Francia y en Alemania, y cuando el cultivo ya estaba en pie, detectaron contaminación con transgenes. Por supuesto, como le decíamos, en Europa está prohibido todo tipo de transgénicos, de colza transgénica, y no les quedó otra que destruir esos lotes transgénicos. Fueron 8.000 hectáreas de colza que se tuvieron que o roturar o destruir de alguna forma, y los productores se quedaron sin producción. De hecho, la empresa Bayer tuvo que pagarles a esos productores a razón de 2.000 euros por hectárea como medida de compensación, gastando en total unos 20 millones de euros. El tema era de quién era la culpa, y ahí empezó a haber un cruce entre Argentina y la empresa Bayer. Bayer le echaba la culpa a Argentina, decía que la contaminación había ocurrido acá, y Argentina, digamos, de la mano de sus instituciones públicas como el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y el Ministerio de Agricultura, salieron a decir de que no podía ser, era imposible que se hubiera contaminado acá porque acá no hay colza transgénica. Pusieron, estamos convencidos de que el agrosistema argentino está libre de colza transgénica. O en otro comunicado, Argentina no autorizó ninguna colza OGM ni se han realizado ensayos a campo con este tipo de materiales. ¿En qué quedó todo? Bueno, Bayer no va a ser más semilla de colza en Argentina, básicamente, y digamos, lo más probable es que esto era colza híbrida, y el problema, por lo que nos dijeron las mismas semilleras, vino de la zona de Balcarce, justamente donde está todo el problema del nabo transgénico. Así que es muy, muy probable de que haya sido por eso. Entonces, no solo se creó un gran problema en cuestión de una maleza resistente que se está expandiendo por toda la provincia y otras provincias, y que es cada vez más difícil de controlar, sino que además tuvimos problemas comerciales y económicos con una empresa como Bayer. Bueno, y eso sería más o menos el caso argentino. Si tienen alguna pregunta. No, quedó bastante claro.
bueno, como ven, nada, la primera parte de la feralidad y eso, hay varios puntos de contacto con lo que decía Alex. Yo creo que por ahí lo distinto acá es que no tenemos, por lo menos en la región pampeana, digamos, no están tan distribuidos lo que son las pequeñas producciones, ¿no? Que podrían hacer uso, como pasa en México, del nabo, digamos. En Argentina la producción en lo que es la provincia de Buenos Aires principalmente, como saben, son grandes producciones, grandes productores, incluso ni siquiera a veces son productores, son pools de siembra, entonces no hay agricultura casi familiar que pueda hacer uso de un recurso vegetal de esa forma. Pero bueno, pero sí en la década del 30, sí, evidentemente hubo, aunque sea un par de años, en los que se sembró una maleza y se inició una especie de, como decía Alex, de vuelta a la domesticación, ¿no es cierto? Bueno. Sí, con esto estaríamos, no sé si tienen algún comentario o una pregunta, con esto estaríamos dando por finalizado el curso, por lo menos la parte nuestra, digamos, ahora nos queda escucharlos a ustedes la semana que viene, así que, bueno, agradecemos por la participación y porque hayan hecho el curso, y bueno, nos veremos el miércoles a la tarde, ¿no, Claudio? A la tarde, al final... No, a la mañana. A la mañana, perdón. A la mañana, el miércoles a la mañana para presenciar los seminarios. Y bueno, después tendrán el examen y después les pasaremos las notas más adelante. Así que muchas gracias nuevamente y bueno, nos veremos el miércoles. Y bueno, gracias Alex, si estás todavía por ahí. ¿A las 10 o a las 9? A las 10. A las 10. ¿Es en el aula 8 o en el LUM? Aula 8. Aula 8, sí, sí. Ah. Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Fin de semana. Miércoles. Chau, chau. Adiós. Gracias. Chao, Alex. Gracias, Alex. Alex. Chao. Muchas gracias. Ah. Hasta luego. Adiós.